Well, alright, masu kallo lokaci ya kai mu ka muku shashin shiri inda muka muku alkawali yau mun samu babban bako nurse ne dai zai taimaka muna mu fahimci abin da ake kira CPR kaji CPR 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 ni na ce kai da mutum na sai gaba da shi gagan hucin shi ya yanke zuciya ya bar bugu me za ka yi ya kamaci ka panikin da ya zo amma cikin lokacin da ka panikin ka rikicin me ya kamaci ka yi ka taimaka mu shi wani sa'idin wani abu ne kaɗan da ya kamaci ka yi ka taimaka mu shi kada wannan yanayi da mai shi ya samu kanshi cikin ya tafi da shi lahira amma da yake bamu da ilimin shi ba mu iya yin ba kaga wani abu an dibo ruwa a zo a zuba mai a bi da shi nan a bi da shi nan a bi da shi nan kamin a dauki aje da shi asibiti kaga mai shi ya mutu maybe wani abu ne da ya kamaci a mai shi CPR din abu ne mai muhimmanci da idan kana da ilimin shi ka san yanda ake yi yana taimaka mana wasu abubuwa da suke iya su wuce da mu su tafi da mu lahira yana iya ya kawo mana a sauki da kuma taimaka mana wurin abin da ake kira first aid domin first aid ba shi lalle kai likita ba ne ko kai nurse ne tukuna za ka yi ka administer first aid shi first aid kowa na iya ya administer amma sai dai kana da ilimin shi dan kaɗan to wannan ilimi yau ɗanwa Abdul Hakim Bamba zai taimaka mana shi CPR educator ne abinda shi ya koyi ilimin shi kenan nurse ne kamar yadda na gaya amma wanga abu daya ne kamar dai specialization ne da shi ya ɗauki yana yi shi ne the founder of Hackade ko? Hackade okay Hackade na an rubuta an gama Hackade Health and Safety that's it Hackade Health and Safety shine founder wanga wato is it organization yeah it's an organization sanda zuwa masha Allah masha Allah in an ce CPR menene CPR okay because of no speak, you feel free okay so thank you very much for having me and it's a pleasure so when we say CPR it's an acronym that stands for cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation. You're in school now. Yes, sir. Cardio. Cardio is talking about the heart. Zuciya nan kenan. Ko me da ya kunshi zuciya. That's cardio. Cardio. Aka ce pulmonary. Pulmonary talks about the lungs. Okay. The lungs with air. Okay. Wato pulmonary. Shi abin da ke cikin jikinmu da in kai huci yake furuwa absolutely kufu kenan absolutely shi aka ce resuscitation now it means to revive something or to bring something back good bring something back to life so cardiopulmonary resuscitation wato abin da ake yi a farfado da zuciya da kufu da yayi kwana absolutely so in essence CPR is a life-saving technique given to someone who is lying unconscious and whose heart has stopped beating and who is not breathing. Okay, so CPR manan shi ne duk abin da ake yi a ceto rai da zai mutu wai don zuciyan shi ya bar bugu ko ko ya bar fuci. Absolutely. But before we continue, I would like to mention the reason behind this initiative. Okay. Why we started educating the public on this important life-saving technique, CPR. Some few months, about 2 people I know lost their life because of lack of this basic knowledge. Among the small outside. Okay. Because of lack of this basic knowledge. Mutane biyu da ni da kai na sani. Sun je kaman za su buga ball. Cikin bugan ball nan she kaman suka fadi. Suka suma unconscious.
kuma mutanen da suke around in shin nan ba su san yanda ake administer good CPR nan kuma cikin Ghana ga inda mutum ya suma haka first thing da ake yi ni then they start pouring water on the person. This is life threatening. Wato mutum ya suma ba ruwa ya kamace a zuba kan shi ba. We don't pour water on someone who's unconscious, someone who's lying unconscious. We don't pour water. Don't me yasa ba zuba ruwa kan shi. So the main reason is that when someone falls unconscious, what happens is that we have in our throat here called the epiglottis. Epiglottis. Yes. Wato mutum ya suma akwai wani abu da ake kira epiglottis. It ceases to function. Okay. It becomes impaired. Yana bari yin aiki, aikin da yake ciki bari aiki wani abu yake yi. So it prevents food from entering into the airway. Okay, so okay. It's just a tissue over there. When we breathe, then it's there are two pipes here. We have the esophagus and we have the airway. So this epiglottis, whenever we cikin wuya mutum akwai wato rami biyu nan guda ana kiran shi esophagus gudan ana abinci ke bin wurin ne muka ci abinci na bin wurin tukunan gudan ana kiran shi the airway wurin ne muka yi huci iska ke bi shi sa akwai wani tissue yasa da epiglottis nan shi nan yana between nan inda kana cin abinci ka ci abinci hakan ga shi zai shiga cikin airway nan because airway nan air is supposed to pass there inda abinci zai shiga wurin nan shi a pushin shi shiga nan shi shiga kamar ya zama kamar wani sensor good Allah ya je wurin Allah ya ka ci shi ya san abin da ke zuwa ga abinci ne abin da ke zuwa ga iska ne in abinci ne in abinci ke zuwa shi ya rufe wurin iska shi abincin ya shiga cikin esophagus iska ne shi ya rufe esophagus shi abinci iskan ya bi ciki absolutely yasa sometimes inda muna cin abinci maza shi ka gan because abin ya yi confused epiglottis na ya yi confused he doesn't know whether to allow it to enter here or to enter here shi inda ba mu isa ba shi if it's about to enter the airway then that's when we start choking we say abinci ya choki na so when you are so abinci ya shake ka kana ga kaman abinci ne ya shiga cikin the wrong pipe ramin iska wrong pipe kuma you aspirate and you can die from that haka nan ne but when inde mutum ya suma haka unconscious wannan abun nan bai aiki kuma it ceases to function it becomes impaired so when we pour water on someone who's unconscious thinking that we are saving mutum the water can chances find are that way. Yes, it can find its way into the mouth airwaves or the airway and it will enter into the lungs and in our lungs water is not supposed to enter there. Then by the time we will reach the hospital or even the person may even die there, and it's most likely that it's the water that we poured on the person that killed the person. Imagine we are transferring the person to maybe 37 or something. This is a diagram here. Absolutely. So this is epiglottis. So that's the epiglottis. We are talking. Yes. In the aruneki. Absolutely. Shi hotun da ke tabi sannan. Good. Then you have the esophagus. You have the esophagus. Shi ke kasan nan. Absolutely. You see the esophagus, food only is supposed to go there. And with the airway, only air is supposed to pass through to the lungs. So abinda muke yi nan gani dan wa Hamid na nuna mana cewa kaman rami biyun da ke nan ganna daya abinci kawai ke bi ciki shi ake kira esophagus tukunan daya shi airways shi scientific name bayan buga na tauna alshi na shi airways ne iska kawai ke bin wurin to amma akwai wani abu da Allah ya tsanya wurin shi kaman sensor ne in ka sa ruwa cikin bakinka yana zuwa ko abinci shi ya san wan ruwa ne wan abinci ne ko wan coke ne ko fanta ne ko don simon ne da ka sa no shi rufe inda iskan nan ke bi kada ruwan nan ko abinci nan ya shiga ciki haka wai shi sa mutum ya suma wannan abun bai kamace a doki ruwa ana zuba ma mai shi ba in ka zuba ma mai shi ruwa in ya shiga cikin bakin shi ko ya shiga cikin bakin shi
ya iya je ya shiga cikin kufun shi nan ruwa kuma bai kamaci ya shiga cikin kufun mutum ba ya yi kashe mishi masha Allah. Yes sir. The advice is that never pour water on someone who you find unconscious. Wai mutum in ya suma kaka doki ruwa ka zuba kanshi. It's a habit in Ghana here that abu when ne da someone kullum muke yi. cikin zongonin haka ake yin. That's the misconception people have, that when you pour water on someone, the person may revive or something. So, moving forward, we are going to talk about what can you do to save this person. Idan mutum kana nan da mutum gaba da shi gan ya bar huci ko kuwa zuciyar shi ya bar bugu, me za ka yi ka ceto me shi ko kuwa ka taimaka wurin ceto me shi? Bani ga ya shaka ka taimaka wurin ceto me shi, because this is just first aid. Absolutely. Ko ba haka ba? Absolutely. Now, so let's go. So, you don't have to be a nurse or a medical doctor to know this skill. All right. You don't have to be a nurse or a medical doctor or to attend a medical school to know this skill. It's a basic or a general basic knowledge that everyone must know, must learn to know it at home, at school, at workplaces, and everywhere. So we have this mannequin. It's called a CPR mannequin that we use to demonstrate what to do when someone falls unconscious. Abin da yake so ya gane kowa ya iya ya koyu yanda ake yin shi wannan CPR. Ba shi lalle ka zama likita kamar yadda na gaya farko ko nurse ko kuwa ma wanda ma ke da ilimin wato jinya ba. Kowa ya iya ya koya, to shi sa muka kawo wanga abu don dai zo demonstrate muna ne yanda mutum hucin shi ya yanke ko ko zuciyan shi ya bar bugu, yanda za ka yi ka administer shi wannan CPR kan me shi ya so me shi ya iya ya farfado, domin mu duka mun dace cewa abu ne da ke cin mana tuwo a kwarya da yawanci mai shin da ya suma yana bukatan wani amma ba mu yi ba haka. Sha doki mai sha bi da shi na a zuba mai ruwa a yi kaza a kunna fan a dibi ya kan mai shi a yi abubuwa da yawa a ba shi wani magani a su ma a ba shi give him kinky or malt at that time nan kuma shi wannan sensor da Allah ya sa cikin wuyan kan da ke amin rufe anyan iskan shi ya bar aiki shi san ka zuba kenke no ya je shiga cikin. That's if you are not lucky. Chances, because we are talking about probability. Yeah, probability, and it is very high. Very, very high. It may just enter, and the person, imagine we are transferring the person from here, saying we should send him or her to 37 or this one. By the time that I can ya, she say muna kashe juna. Yes, we are those that killed the person before we wait, and then we may turn up blaming the nurses or the masu kallon this one. Very, very jahilci bai da kyau. Yanzu na understand abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya encourage mu nemi ilimi. Wai ko kankani ka nemi. To shi da mu yau domin cikin firan shiga ya ban na gane kaman mutane da yawa da suke mutuwa mu ke kashe su. Ababa da muke yi da ba mu da ilimin shi. Shi ke bar mai shi nan maybe yanayin da mai shi shiga cikin nan ba abin da ya kamace ya kashe shi bane. She mu mu tura mai shi ya mutu domin yadda kake magana huci mai shi ya yanke ko zuciya ya bar bugu, she mai shi ya suma, she a ma shi kenke ko a yi gari da sikiri ana ba mai shi yana sha. In Allah bai kiyaye ba, in gari da sikirin da ya je shiga cikin kufun shi inda bai kamaci wannan abu ya shiga ciki ba, in ya shiga ciki ko mai shi ma ya samu lafiya ya abin ya zo ya rube ciki she ka mai kuma wani cuta na kufu shi samu no ke kashe kanmu. That's why it is very important for us to learn this thing today, so that mu duka idan muna da ilimin shi dan kadan mun ya mu taimaka ma juna na. So now, whom do you perform CPR on? You don't just see anyone and then you start, yeah, I've learned that we should perform CPR on anyone lying down. No. So we perform CPR on people
who are lying unconscious, who are not breathing. How do you know? How do you know that? We'll demonstrate that. All right. And who are pulseless, or who's, when we say pulse, meaning the heartbeats. Wanda zuciyan shi ya bar bugu. Yes, so three things: unconscious, who are not breathing, those who are not breathing, and those who don't have pulse. Okay, unconscious means machine na be musi. Ya suma be musi. Na biyu baka ga yana huci. Visibly you can't see. So here we are talking of normal breathing. Normal breathing. Normal breathing. Because we have abnormal breathing, struggling to breathe. This is a normal breathing. How do you determine whether someone has a normal breathing? By observing the rise and fall of the chest. Of the chest. Normal. Quietly, comfortably. But when someone is gasping, difficulty, finding it difficult, that's not a normal breathing. So when you find someone in that situation, the heart is not this one, you have to start your this one. So here we are talking of normal. Okay. Normal breathing, comfortable, quiet. You know, when we are breathing, so if the person in machine na breathe normal, yes, they require CPR. Good. Who so feel unconscious. We'll come and talk, because it's not only the absence of breathing that we perform this one. Okay. You understand? All because right, if the person is pulseless, meaning the heart is not beating. You know, it's the heart that has to pump the blood and it will go into the brain. So conscious, like when the person is unconscious, the person is pulseless, meaning no pulse, and when the person is not breathing. So now, how do you? I've already determined how you can observe someone who's breathing normally by observing the rise and fall of the chest. If I'm breathing normal, you can observe. You see, you can't hear any sound or gasp. So gasping is the movement of the chest. That's a normal breathing. Yeah. You get it. So how do you determine to check the pulse? You know, usually you come to the hospitals, they say doctors or nurses, they try using their 2 fingers. Good. It reflects the heartbeat. So you have good. When you put it here, you feel some pulsation. You feel some pulsation. But we have so many parts of our bodies that we can use. About 5. Mu check whether zuciyanmu yana aiki ko bai aiki, yana ko. Forget about how you sound. It's nice. They understand us. Yes, sir. Muna there so many places in the part of our body in the muyamudoki mu check pulse now. But for the purpose of CPR now, we have a particular one, or the recommended one, which is the carotid pulse. So that pulse, the carotid pulse, is found here. Another name is the neck pulse, just down your jaw. Yeah, when you put it here, 2 fingers like this, you feel some pulsation. Yeah, that one is more. This one is more visible, than the one here. Absolutely. And the reason is because it's closer to the heart. Okay, all right. You see, it's closer to the heart, and also it's closer to the brain. And you know, because we understand Munsanway medically, Munsanway, what is the name? The heart is located on our left hand side. So usually it's recommended that we can check the carotid pulse on the left side, because of, so that we may visibly feel the pulse. Okay. All right. So yanda ake yi a gan wato bugun zuciya kenan. Ko ba haka ba? Yanda ake yi a gan bugun zuciya. So inde ba ku san na wangan nan ku ya ku dai wanda mu muke ganin likitoci suna yi shine suna dibiya hannun su nan ga su gani zuciya. Yanzu haka da na dibiya hannu nan ga ina ji, amma ina jin shi. Amma inji danwa Hakim, wai inda ka ji shi da kyau shine kasan wato jonka. Jonka nan kasan shi haka, kan wuyanka, kasan haka, da na dibiyan ga ina jin shi da kyau. Ko da yake ina magana, amma ina ji. Ina bar magana ma dai yanzu ina jin shi kwarai da gaske. Shi yasa idan mutum ya fadi, muna son mu gano zuciya ya bar bugu, ko dai meshin wani abu kuma daban ne. Na farko abin da ya kamaci mu yi ne mu check either nan ko nan, amma dan wa Hakim na recommending mun muka check shi nan ya fi samun wato mun fi samun sakamako mai kyau, domin wurin yana kusa da zuciyar mu fiye ga annun mun ga. Shi yasa magana da ke ciki kenan. Mu duba
circulation kenan inda da mu gan pulse da kyau kenan. So apart from heart nan mu duba na wato hucin nan kuma. So ya da mu yi mu gane me shi yana huci kuma. So as the person machine kasa na kwanci nan, you can just feel by observing the rise, the movement, the rise, or you can even feel. You can use your ear to feel through the nose. Yeah, kai ka doki kunnin ka sa wurin hanci me shi ka gani ko me shi nan na. Nde me shi na huci ko be abinga. Nde baka jiba shi kai ko you can observe from the rise and fall of the chest. To yanzu na observe. Okay. She na gan zuciyan bai bugu. She na gan me shi bai fuci. Ina manan shi. So meaning now this person is in crisis and needs agents care. And sadly, ndemuka gan mutum at this condition, it means the brain has about 4 to 6 minutes to survive. Whenever you find anyone lying down at that moment, there's no pulse, unconscious, and no breathing. Meaning that person has about 4 to 6 minutes to survive. Because once anyone is lying down, it doesn't mean the person is dead. No, that person will have about 4 to 6 minutes to survive. So instead of holding the person, you are wasting time. You are wasting. That's what we normally do. Yes. Maybe when the you know yenke fadi o, ta yenke ta fadi. Time is very, very important. So one of the key or important reason or the benefit of CPR is it increases chances of survival. It increases chances of survival until medical help arrives. So at this moment, you are not an expert. What can you do at that moment before medical care arrives? That's why when we start, you realize that before you start, you would have to call for help. Before you take care of anyone, make sure you call for help. Before you start any care, you start any CPR care on anyone, you have to make sure you call for help first before. And this, we say it increases the chances of survival before medical help arrives. And as I was saying, when someone falls unconscious at that particular moment, that person has about 4 to 6 minutes to survive. If between that 4 to 6 minutes, we are not able to provide quick care, it's two things. That person may survive, but as a vegetable. Meaning that person will have a dead brain. Okay, survive. Mutum ya yanke ya fadi, muna nan tare da mutum gaba da muka ga ya yanke ya fadi gaba daya. Sai muka check zuciyan shi bai bugu. Sai muka check me shi bai huci. Wai wannan lokacin nan in dai me shin bai mutu ba, yana da minti 4 zuwa 5 me shin nan ya mutu. Absolutely. Wai ko da me shi bai mutu ba, in me shi ya ma farfado, wai wato me shin nan ya zama mutum ne da ya farfado amma dai ya zama kaman vegetable. Me shin nan na dai kwance ne. Domin lokacin hankalin shi ya mutu. Allah ya kiyaye mu da irin haka. Shi yasa abin da zai iya ceto me shi shine mu administer shi wannan CPR cikin gaggawa, amma ya ce idan mutum ya fadi haka kamun ka administer CPR ka yi kira ka duba around in akwai wani da zaka kira yazo yayi me. So this help can come in the form of ambulance. Okay. So in Ghana here the number 1112 or so. Okay, so na farkon ka kira ambulance. Yes, but in Ghana here, because of the ambulance, they are working restrictions or something. Because the ambulance, before you call them, from my own research, when you call Pantine, they have to call the main station to give them approval. So coming ambulance in yazo lokaci ya wuce. Perhaps time. But so we may not be able to depend on them. So we can depend on the local taxis, the local cars. If you have a car in your house, whoever can help, stop the car, delegate someone. Hey, go and call this person. Make the car ready so that we transport. You are not applying the CPR and then you leave the person.
what you are saying is that after the CPR, you have to rush the person to the hospital. Absolutely. So you need, Absolutely. a vehicle, something Good. that can take you to because the hospital. you are not that, you are, it's first aid. Yeah, first aid. Now. First aid before medical help comes. Now. So that's why even when you start helping the person with the CPR and the medical people, the ambulance, when they arrive, you stop. You stop. Because they are coming well equipped. Yeah, and they are professionals. They are professionals. Very, professionals. very professionals. They can resuscitate the person right now. All right. Because there's an equipment that they use called the AED. It's like a shocker. When the heart stops and you apply it. Yeah, she wonder yes, iron. Absolutely. Iron, absolutely. Absolutely. Yes. She machine the fire. CPR. That one is another form of resuscitation. Okay. By the name is called AED. Okay. Automated external defibrillator. All right. So now we said when the person is unconscious, the person has about 4 to 6 minutes to survive, and it's either the person survive but becomes a vegetable, or the person will die completely. Okay. So it's two things, yes. Either mishi ya farfado amma mishin hankalin shi bai aiki, mutum kuma hankalin ka bai aiki, ka zama itace ne kake kwance. Absolutely. Ko kuwa mishi ya mutu. Absolutely. Muka delay kenan. Yeah, then muka delay. So meaning so many people have died because of lack of this knowledge. So that's what has triggered me to start this initiative of starting this education, public education, empowering people to understand. You have to come back here to understand this basic because I feel it's a basic knowledge. Me myself na jikina yi sanyi ma. Because na tunani mutane da yawa da suka yanke suka fadi. Absolutely. Me she yanke fadi no she house doctor yazo ya ce ya mutu. Ya mutu. Simple. Because sometimes these things should be known in our various houses, in our school, and sadly these are not taught in schools. You kasani me she yanke fadi now. Rikicin nan da panic nan kawai ya ci 10 minutes. Ya ci 10 minutes. Yasa lokacin me shi ya mutu kenan. Me shi ya mutu. So I think when we start somewhere, one day to reach somewhere. Akwai mutane da yawa da aka bisa su ba su mutu. Absolutely. Absolutely. They were. We lack this knowledge, like as Muslims like this. Especially mu da muke bisa da maza. Yeah. So sometimes you see the Christians, they are backlashing us with this. Yeah. Because when you feel someone is dead, no, you are not the one to confirm whether someone is dead or not. There are instances where in our homes, when ya suma, muba madukan shaman suma ni. We are not experts. Once mun check me shi be huci, me shi be zuciya me shi be bugu, then we conclude that me shi ya mutu sha sa lokacin da da jayi janaiza shi kenan. No, it's absolutely medically wrong. Ya kamaci wanda ke da ilimi shi ya confirm. So that's why even with CPR, when you find anyone and you feel the person is dead, do your CPR, start your compression, and call for help. The person will be sent to the hospital, and the medical officers will confirm whether the person is dead or not. It's not for you to confirm. You are not in any position. Wanamade maluma sun encourage mu mutayin haka. Likita ya kamaci ya confirm kamar mutun ya mutu ba kai ba don ba. You are not in any position to confirm whether someone is dead or not. How different is when you suma the one da je coma? So absolutely they may be similar. Okay, you are talking of dead. When they je coma, zuciyan shi na bugu. So we have a short, what is the name? Loss of consciousness. Okay. You see, someone can just faint. Yeah. Right now. With that one, you may feel the pulse. And then with that one, the recovery is usually less time. Quick. It means, it's quick. Like 1 minute, you may find the person recovering. So with that one, it means there is a decrease in blood to the brain. So with that one, we have another technique that we can do that one. That one, you just raise the this one above the chest level. You understand? When you raise the legs above the chest level like this, blood in then blood will flow to the brain. You understand? But there are similarities. But what is the name? The similarities between you may find someone dead
or unconscious, you have to treat the person as not dead. You understand? When whoever you see, yes, you don't confirm. Take the next step of trying to maybe revive the person. So you don't confirm. That's a mistake in our communities. You don't confirm whether someone is dead. You send the person to the hospital. Let's take the demonstration. Okay, so I want us to take the demonstration. Very, very important. I want to. Hey Ben, let us take the demonstration. All right. So Damzo Mununa Muku. She CPR. Maskolo don Allah. This is very, very important. I mean, all of us are guilty of this. Munkashi mutani dewa. Ama Allah be kama. Inshallah. She said, mu gayenda ke shi wannan CPR. Kamar yanda ya faɗa, wai kowa ya kamaci ya iya yi. Kowa ya kamaci ya iya yi. Domin yanzu ga da kake zamnin ga kai da kanka kai ka yanki ka fadi wani ya iya yi yana kusa da kai ya yi me yiwa baka mutu ba haka she ceto ka amma ba iya yi ba wurin da fara wannan nan 10 minutes kamin ya wuce ma long time. So mu ga yanda ake yin shi. So quickly ka mun ya demonstrate muna yanda ake administer wannan abu da ake kira CPR. So first, in the Mukagang, when we find anyone lying unconscious, just lying down, even confirm whether conscious or not, when you find anyone lying down, you have to make sure you provide safety. Safety is so important when providing care for anyone you find. Please make sure that the object lying down, my viewers are seen, don't cover it with anything on the TV. So I beg you. You have to make sure the danger. You have to check for danger. So take everything off so that people check for danger because, or it means when it happens in an accident center and people are lying down, you don't go by the roadside saying you are trying to resuscitate someone. You have to pull the person to a safer place. So number one is what? Safety. You have to provide safety. Maintain safety of the environment before you start any care for anybody. Moving forward, you have to make sure you check for response. Response like this. Mister, if it's a woman, hey, madam, if you know the name, you can mention the person's name. Madam, are you okay? If you know the name, you can mention the name. Hey, Hadia, Tashi, kina jina. So the moment in kazo kai iske machine nan ko komeshia fadi nan no, the first thing you do is ka kira meshi, kana kira meshi. Check for response. Ka check for response nan she kaga kaman meshi. Hey, wake up, Kofi, Ama, Mohammed, Tashi, no response. You can confirm by pinching the ear. You pinch the ear like Kanya kuchi kuni meshi kadan. The ear to observe whether the person would react. You react or not. So immediately, if there is no response, that's when you quickly call for help. So you quickly call for help, and we said it can be in the form of ambulance if you know their number, or you call the nearby taxi or any car. Then the person will be transported to the hospital. Now moving forward. We said when anyone is unconscious and lying down, what happens to is that this tank, it also seizes. It becomes impaired. So what happens is that the tank, it falls back. Anyone, that's why sometimes if you are sleeping on your back, you start snoring. Because your tongue, it goes and block your airway. So when anyone is lying unconscious this way, the tongue blocks the airway. Do you understand? It blocks the airway. So we have a technique that we can do. Masuka lokuji we mutu na kwance kan bayan shi. Halishinka kuma yana fa'iwa. Ko mutu ya suma. Da ka suman nan no halishin nan kuma yana suma.
in ya suma shi kuma ya fadi in ya fadi yana zuwa ya je like shi rami da idan kai huci iska ke bin ciki wai shi sa in kai kwana mu duba in kai kwana ka kwanta kan bayanka kaga kana ho domin alshi na ya je ya fadi kan ramin nan shi sa ramin kai shi ramin ya buga shi alshi ne ya kara ho yasa muna da wani technique da zamu ya muyi inda abin ga called the chin lift and head tilt inda muka yi this technique na it prevent the tongue from blocking the airway. Okay, wai akwai abin da ake yi da idan mutum na kwanci haka ya suma shi halshin shi ya je ya tare ramin da idan ya yi fucin nan ke bin ciki akwai abin da ake yi shi ya fidda halshin nan kan ramin nan. So we call it the chin lift and head tilt. Wai ana kira shi chin lift ma nan shi ne daga gemu. Nanga gemu ga inda daga shaka na. It prevent the tongue from blocking the airway. Okay. Automatically yana daga halshin nan. Yes. Ya fidda halshin nan kan chin lift and head tilt. Chin lift and then the head. You tilt it like this. Okay. Just this procedure, it prevents the tank from blocking the air, so that if the person is already alive, the person can breathe well. So ka zo ka iske mai shi na kwance, she ka kira shi malam fari, she malam farin bai tanka ka ba, she kan ya kuce shi dan kadan, she ka ga bai react to ya kucin nan ba, she yanzu nan the next thing that ka yi ka kira help. Good. As you are calling for help, you are also doing this. Kana daga wato gemun shi haka shi ake kira chin lift shi ka daga shi haka saboda halshi nan ya fita kan anyan nan da iskar nan ke bin ciki ya so me shi ya yi fuci. So now you can check the airway also. Perhaps there are visible things that are blocking the airway. Aka. Do you understand? So you check the airway through the mouth. If there are any visible things, okay, then you take it out. Yes. Ka duba maybe ya ci wani abu ma ne abin da ya block. Yeah, if there are any, so here we are talking of visible things that you can take. But if it's down the airway, don't venture. Don't venture. If it's just you can visibly see it, you just take it out. So now we'll go to the breathing. We've talked about you observing how to check whether someone is breathing or not. So you come and check the breathing also. Is this person breathing or not? Ka duba kirjin me shi ko kirjin yana tashi ko yana fadi don alaman huci ke. Absolutely. So we also said you can check by listening to the breath sound. Yeah. So now, no breathing. We'll go to the pulse also. The pulse, we said that's the heart rate. We said we have so many places. So many places. But for the purpose of CPR, we'll use the carotid pulse or the neck pulse. So now, no pulse, no breathing. What can we do? Straightforward. We are going to start our compression. So you come closer to the person like this. If the person has any tightened clothing, you take it out quickly. So if it's a lady also, we'll take it out. But we can provide privacy. Because the ladies, we may provide some privacy or screen the area before. Da kima ne diyanki ne ke da ita kawai bude kawai ki. Kaya ka bude. Amande o Jenny. You see this female, you can provide some form of privacy if it's a lady. Waje ne sha a tattare wurin don na mace ne. Wurin ceto ta sha zo a saki saraicinta. Yanzu muna cikin duniyan Facebook da TikTok. Yanzu ga wani yayanka ya je dubiya kai. Ka ceto ta ka bata ta. Amma daki ne an ya bude a yi abin yanda ya kamaci. If it's your gidani, kanin ko, you can just take it and then you go straight. So you have to come closer to the person like this, and you are going to determine the middle of the chest. Sakankanin, that's where you are going to. Yes, you are going to determine the middle of the chest in between the nipples. Yeah. Sakankanin jikin, sakankanin mamman me shi ko namiji ko na mace. Good. And you are going to use the heel of your palm. Ka doki nan ganka, nan gan annunka. You interlock. You are going to interlock like this. She ka kama annunka haka. Like this. So your dominant hand, I'm a right-handed person. Your dominant hand. Dominant hand, annunka mafi karfi. Wani na nan lefte ne. Wani na nan right ne. Aha, ku lefte sin nan. Ka ban annunka nan da ke da karfin nan shi ya je kasa. She wanda bai da karfi ya zo bisa. Ko? So you are going to compress 30 times.
sheka dibiya annun kan kirjin me shi ka danna so 30. So before you start, the compression is done. Make sure your hands are straight. Ya kamaci ka miƙe annunka. Make sure your hands are straight because you are going to use the strength from your shoulder. Because the pressure and it depends. It's a lot of work. So whilst compressing also, you are counting because you can get tired. When you are tired, someone can come and help you. The chest is that hard. Yes. So when you start like this, you are going to compress 30 times, and then at least don't press. Are you using all force or the measured so the inches force? At least because 2 inches. This thing, somebody can break somebody's chest. We have effect of it. Yeah. Which is damage, ribs, or fracture. Okay. But in this situation, that's not our concern. That can be solved at the hospital. Our major concern is what can we do at this moment so that oxygenated blood can reach the brain. Because at this moment, this person that is lying down has about 4 to 6 minutes to survive. So this thing works so you magically. Can break the ribs. No, yes, and save the person. Be measured whilst compressing. You are compressing. At least 2 inches. Don't go and destroy someone's ribs like this. No, no. At least 2 inches deep. You understand? Your hands are straight. You interlock. Then you go. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. And I'm telling you, this thing works magically. As you just start, you know, we have oxygen in the system. Yes. So when the heart stops, we are manually compressing it. You are manually doing the work of the heart. So that it will mix with the oxygen, so that the oxygen will start now come flowing to the brain. And to other vital organs. The lack of oxygen the flow of oxygenated blood that makes someone collapse. Do you get? And this thing works magically. It can revive someone so easily. So we are going to do 30. Once you do 30, we told you the person is not breathing. Then we are going to breathe into the mouth of the person. Okay. So before we give the rescue breath, so after the compression, after 30, you give 2. So we call it the kiss of life. Kiss of life. We are going to kiss the person. Guys, get 1 minute, 1 minute to for opportunity to record your what you say. We only say Wunipa. Absolutely. So in this situation also, because of infection. Is that tree? Do you speak? Because of infection. Inti. Uko baby na say obia wunnim nipa no. Ubetumi you see handkerchief, clean handkerchief, because this is how the breath is done. We told you that when someone is lying down, what happens? The tongue blocks the airway. Yes. So before you lift you have to lift the chin before you, and then you blow. Pinch the nose also. Okay. Otherwise you do cause 90 work. When you blow air, it will pass through the nose. So before you do any, you give any. We kamin ka fura iskan nan cikin bakin machine nan. Ya kamaci ka daga gemu machine yanda aka gwada domin ya ce muna dazu kaman mutum na kwance kan bayan shi halshin shi na iya ya block inda iska ke bi. Shi yasa kamin ka ya kamaci ka bude inda iskan nan ke bi. Ya da ka yi ka daga gemun shi haka sai kuma ka kama hancin mai shi ka like hancin. Domin baka like hancin ba in ka hura iskan ya bi cikin hancin ya fito. Kai kuma kana son iskan ya shiga cikin kufun mai shi ne. Na'am. So now in dai gida ne na san wanga diyana ne, wanga baba na ne, wanga mana na ne. Simple, mouth to mouth, straightforward. Ko kuwa matanka ne. Mata na ne. You go straight forward. You lift. Aka ce mata ba ce girl ba. So you just go straight. You lift 2. You are not going to. No, it's not too high. Otherwise, you can cause vomiting. It will go and inflate the stomach, and the stomach contents, and then you know when that's also dangerous. That person can aspirate. It can go into the airway. Yeah. You understand? So you blow as if you are blowing a candle. It's not too much. No, not too much. You understand? So this thing goes for your I'm telling you, it's not too much. No. But me here 10 times. No. So when you do the 2,
It's Yes. enough. No, we are going to do. To repeat We are going to the repeat compressed. it Yeah. until medical help comes. Okay. So that's why I said this is so tiresome. Once you are doing it, you are counting. So that when you are tired, someone will come and so assist that's you. the main reason why you need count. to call Yeah, you have to someone. call for help. You have to call for help before you start. Make sure you call for help. You get it? No. So we are going to do it about 4 times because it's. So let's do it again. Let's do it So again. we said what? You interlock. You stand by the person. Mm-hmm. You determine the middle of the chest in The between chest. the nipples. Now, Then you go. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So And you do it 30 times. 30 times Nine. and you give 2 rescue bread. Yeah, shake At a least four 4 times. because look of food is Good. chicken back Good. in she. Now, And so importantly, we don't pause between compression. nkana Yes, G, we don't you can pause. shake a berry Kama back. haka. Shake a berry. No, your hands should be on it. Yes. Otherwise, it causes a negative pressure because we need a positive pressure to keep the oxygenated Kinda blood confused flowing. system, Yes, because the one in the mukaji haka shake a berry. Mhm. Come on, be a brain in Be there. kai. So that's a negative pressure. Kana confuse with. Yeah, komu baya. So we don't pause. Kana yi between- kana zuwa yes, kana yi kana yes, zuwa you har should ya just hau. go. Yes, you should just straightforward. Karan. Yes, I'm on the Jane straight. We don't pause between compression Haka ne. and we don't what is it? Leave the compression for long. Now. Then we'll stop. No, Mhm. you understand. So the hands, we said the hands should also be straight. Be You straight. don't come like this. Now. Otherwise, the pressure wouldn't be And there. it must Like be this. your dominant Yes, your dominant hand. Wato hannunka da ke da karfi. Absolutely. In kai left ne Sai ka ka yi yi amfani haka. da left. Left Haka. ya je kasa, right ya zo sama. Haka. In kai right ne left ya zo sama, right ya je kasa. Now. Sir, Munje Kuma 1, 2, 3, 4, 20, 5, 25, yeah. 26, 27, 28, 29, 30. She mu zo kuma mu pinch mu je. So ka yi wanga har lokacin da in ko taxi kuka kira Yes. ko ambulance kuka kira Yes. da sun zo no lokacin she kai ka bari. Sai ka She bari. su take over. She in the ambulance ni su sun take over swiftly. Su yi wurin no tukunna ma da su Absolutely. sha wuce da shi. An yi shi wurin no ko a sa shi cikin ambulance nan. Cikin ambulance nan Sha ana ta continue. yi shi a je da Because shi. the ambulance kuma suna da kayan da ke cikin Absolutely, hospital they are duka. very Now, very professional. especially, yeah. Very very professional and well equipped before they I come. think this has been well explained. Masukolo mun gode kwarai dan wa. Gode. So- Akim. Now, Also, what time do you stop? the time you stop. Yes. Now, ba lokacin da ambulance ya zo ba. Even in the taxi, in taxi ya zo kuna cikin taxi. Okay, that's ambulance bai taxi. zo ba. In the taxi kuka kira shi taxi ya zo. In the taxi you are still compressing. So your idea, your mind is that we are targeting a nearby facility where emergency care is given. Because in our neighborhood, you may have a facility, but there's no Yeah, major. When yes. you go, they will do the same thing you are Oh. doing. and really, some you may go and then they may not be able. Because ideally, you may go and then there's no any medical officer over there. Now, They will tell you send him or her to another place. They will direct you to go to another place again. You understand? So at what point do you stop, my brother? You stop when the ambulance people come. You stop, and you also stop when you observe and feel that this person is now okay. This Now. person is showing signs that he's alive. now, The person can be coughing. Say Alhamdulillah. now. The person can be moving part of the body. You see the person opening the eye. So there are Yeah, and instances where the moment you do this, Yes. and then the person will Absolutely. just Absolutely. revive. Absolutely. We have a lot of instances. A friend of mine in US, he sent me a video of football. They was playing rugby. I'm telling you. And then, fortunately for one of the players, the players amongst them knew CPR. So the CPR That saved him. And I'm telling you, this CPR has saved a lot of people. Mashallah. Just that in Ghana here, we don't have. It's not there. It's No. not. The knowledge is not this Yeah, one. yeah, You understand? yeah, It's yeah. not. What's the name? It's not. But also, you see. So we stop
when the emergency care. We are indeed lucky to have you here. I mean, what you have done this morning, myself, na gani ana CPR. Na after na sani. Yeah, am I okako da muna abubuwa tewa na da imani wanda kuma su gida suke kallo sun koyi abubuwa tewa akai domin wanga abu ne da muhimmanci da ya kamaci mu sani. To abu ne ke da ciwo ne wani da kake son shi da bai mutu ba a ji a bisa shi. Wani kana son shi ba malami dai zo ya ce wani ya mutu ba, malami bai da ilimi wani shi dai malamin da ya nemi ilimin shi, malamin da ya je gane wani mutum ya fadi sha ja kira malam kaza, malam dai zo ya confirm me shi ya mutu. Wanga abu ne ke da muhimmanci da ya kamaci kowa, kai malamin ma da kanka ka koyi wanka suka yi yayi muka yi yayi mun ya mu save a lot of people, but ba mu yayi ba mutum ya fadi no da yake mu kuma muna bisa mutane. Akwai mutane da yawa da suka suma sha zo a confirm, wani kaje wani ya zo a confirm mi shi ya mutu, sha doki mi sha ja bisa shi sha sa tun sa lokacin tamu da dai janaiza a doki mi sha ja bisa shi sa mu gano wadannan abubuwa, because ko da yake ya ce machine survivor wangan nan 4-5 minutes ne wannan nan ko da yadda Allah ya halice kuma still na ya dole ne ya kamaci inda gida ku da ganwe wani ya kuna suspect wani kai da mai shi kuna nan tare no gaba dai ka shiga ya shiga daki she ka bi shi gaba kai yana kwanci unconscious kaka ce yana kwanci ya jima yi sai ka kira for help, you transport the person haka ne cikin hospital na an confirm. Okay, wata wa mutum da ka zo kai suke yana ya fadi amma ya san gari kamar ya san gari san gari wallahi ya yi stiff so you check check in for check all of those things. So when you find anyone stiffness na be mean ne shi ya mutu muna ji ko stiffness doesn't confirm yes see nipa stiffness does not confirm the death of anyone. No, it's not a criteria to use to confirm that someone is dead. No. We have a lot of things that you can check to confirm someone is dead. You understand? Let's pick some. Can we pick some calls? Absolutely. Yeah. Let us try and see whether our viewers can also ask certain questions, because questions 0553 683 010 0553 683 010. Kai kuma kai ka kira kana da wani question da aka tambaya kan wanga demonstration da aka muna kan wanga abu mai muhimmanci, kai kuma ka kira. But I want you to run us through again, right from the first point to when you do the compression. Okay. Now, so first of all, when you find someone lying and you are the first person to see this person, what you have to do first is you have to maintain safety. You have to provide safety, because safety is so important when you are taking care of someone. It means when it happens in an accident, you may be traveling and unfortunately an accident will happen and you are safe. So those around that you think you can save, make sure where you are providing the care, you are safe to provide that care. Moving forward, you have to check for response. The response, you tap the person, the shoulders, tap it to find out whether this person is responsive or not. All right. Let's pick some calls. Okay. 0553 683 Hello. 010. Ya ku hakika lai. Yeah. Ko lafiya. Lafiya lau lafiya. Ya kuri ina kira da ta suna na Amina. Aji Amina muna jinki. Ya, salamu alaikum. Ina so in gai da ku wallahi san da ku samarin da ka kawo. Ya yi kokari, the information is very, very informative and educative. Yeah, I want to bear witness that I'm a staff, a nurse. I also supervised someone early in the morning who came to my facility. Inshallah, that you call Allah. So I'm encouraging our Zongo people. We should learn. We should really learn. Yeah, so Mungodi. The surfing gano itama irtai irin abin gano ta revive wani she nike ga maka ba she lalle kaje school kaje ka koyi ilimin shi ba duka aka gwada mu nan ga mun yi theory muka zo muka yi practical she certificate kawai ne ba mu ba yau an zo an gwada
Ya kuri ke kan layi. Hello. Ya kuri suna Malam Ibrahim na kira daga Beka. Malam muna jin ka. Wallahi na gode kwarai batun GPR da kai ga. Na'am. Wani lokaci da muke research na tuna an zo ana gwada muna. Amma daga baya wallahi shaka yanki. Kuma na taba zuwa kula na zuwa accident ne happy. Mata sun fito kasuwa su hudu. Na haka suka koyi cire kone ce yana abin da na zo sai na duba wata wai ta mutu. Yadda ka gwada na sai na sa hannu ta wuyanta. Sai na ce ma wani kamar bata mutuwa sai ta buci. Gwayo. To ni na command na ce wani lori za ki short distance. Shi aka gwada shi nake kowa ya toka muka cire muka sa ta ga sauki. Allahu akbar. Sabin da ke gwada yana da muhimmanci sosai. Ka gani ko? To wanda da an bar ta tana kwance ta mutu. Makarantar Arabiyan nan a dunga zuwa ana gwada musu. Mun ya haka dun da dai shi abin da ya doki ya ajiye dibiya ma kanshi kenan yake son yayi. Wan mataki ne yana cikin matakan da ya zo mun ce na TV na farko ki ga ba mu kare ba mun ya ta zuwa nan insha Allah kowane wata ya zo nan ga zo ya gwada mu da wani abu da ya kamaci mu kara cikin rayuwarmu da zai taimaka mana yan kurwa ki kan layi ya yi kira shahada mun nan sha sa kamar mu Red Cross to sha ba mu certificate to dole ko ina ana wani event mun ci ga kuni haka ya mun wana buga ball wani abu da ake yi ko na hukuma ne ko gwada karin ka wani abu ya yi hafi ke ka taimaka haka ne bayan mun ta fulawo matan nan mene ne wai rebels na zai yi 10 shi zo da speed wani kuma ya lura fulawo yana zo da buga to an zo an yanke sama nan naka cire su wata gasu ta ya kwari tana kwance wai ta mutu ko wanda zai ce ki ko shi na zo na ce a all right 0553-683-010 kai kuma kai ka kira kai kuma ka ka tofa albarkacin bakinka ko kana da wani question da za ka tambaya if you can continue yeah. So you said you provide safety. Naam. You provide safety and you check for response. So, if so there's no this response, is an example of the sensor not working so well. Ya kuriwa ke kan layi. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ki da inda ke kira. Sunana Taiba, ina kira daga kasuwa. Taiba ina jin ki. Ya hankuri in mai shi yaro ne kaman baby. Mu doke shi baby kaman 2 months zuwa. Ya wannan ya za a yi shi. All right, ya baki answer. Ya baki answer ita kallo ya baki answer. 0553-683-010 kai kuma kai ka kira ka tambaya wai me shi yaro ne ta gwada kaman 6 months zuwa shi kuma ya shiga cikin irin yanayi haka ya da kai. So we have CPR techniques for different ages. So this the adults wanga na manya ke ga. Amma let's take it children. Yara between 5-6 to adolescents. No. You know, because of the brittle nature of the chest or the ribs, we may not be able to compress using good. So with a child, we use the heel of one hand. Heel of one hand like this. After checking everything, say Muji, 1, 2, 3, 4. For yaro kan kai no yara kenan yara wanda kaman age 5 6 7 8 zuwa sama going but babies, yeah, we use 2 fingers like this two like this Shemuje 1 the same thing or like this Shemuje because of how brittle or how weak how fragile
the nature of the chest or the is, reps is we don't use our two. Wannan kai ne ka so ka pece shi. Oh no. Ka pece yaro. However, Now. we have children that looks like an adult. And we have adults that looks like so children. even with adults that are fragile, yes, you have you to treat be them cautious. as no, you just treat them as children. So meaning a 100-year-old man who has fragile legs or chest, weak bones. You don't go pressing him like the way you press an adolescent or absolutely someone who is in his youthful age. So you have to use this one. All right. So you have to observe the circumstance or the condition around you. Yes. To determine your hand posture, the number of hands or the strength that you are going to apply. Absolutely. Now you see. So if it's a baby of 1 month, 2 months, 3 months, you use like this or this or this. Na ajiya na sama kin samu cikakken bayani kamar yadda ya gaya wai in yaro ne jaliri abin da ya gaya na shi no zaki amma in jaliri ne zaki use fingers ki haka biyu ko ki yi shi haka ko ki yi shi haka in kuma yaro ne mai shekara let's say 3 4 5 years kirjin su bai da karfi kamar na babba shi kin use annun kin gani daya kina yin shi kuma measured ba too much ba da zaki ki kama mai shi wani matsala kuma da ba shi nan shi sa mu gano waɗannan abubuwa 0553-683-010 ya kuwa ke kan layi an fi suna na Aisha ina kira daga kasuwa. Na'am Aisha daga kasuwa yi magana ina ji. An ku ina son tambaya kamar yaro ne kake baci mamma. Yanzu ka ga ya sha mamma yanzu yana fitowa cikin hanci sai ka ga kucin ya tsaya. Yan ku ya da ka yi da wannan sannan ka je da me shi hospital. So mamma ake bashi. She gaba dai mamman ya fara fita cikin hancin shi. She fucin shi ya saya. Alright, ya baki bayani insha Allah. Alright. So this one, is it choking? If I understood the question, well, like breastfeeding. All of a sudden, she mamman ya fara fita hancin yaro, she fucin shi ya saya. Breathing? Yeah. No. Yeah. So meaning with this one, you have to also check whether the pulse, there's the presence of the pulse. That's the heartbeat. Yeah, the heartbeat. So if there's no heartbeat, then you start your compression. Yeah, so the point here is the heartbeat. Ko da yake fucin ya sayan nan, ke kin duba maybe ya choke ne. Absolutely. Choke kuma bai barin heart ya bar bugu. Absolutely. Mutum ya choke, zuciyan shi ya buga. So maybe ya choke, abin ya sharke shi. Da ya sharke shi shi ban bai yana huci. So if it is choking, we have another this one for it. But if the person is not breathing, now there's what? Pulse. There's pulse and there's no breathing. So the same way, we are going to apply the same procedure that you give. But as you are giving the rescue breath, then you are checking for the pulse. You understand? Because it's likely that the pulse too may stop. Then you start your compression. Okay. You understand? So you have to check the airway. Whether, because sometimes she just said that you have to hunch. So you have to check the airway. Maybe something is blocking the airway. You understand? So we say you do what? Chin lift, and head tilt. That will prevent anything that is blocking the airway. And if you can find any visible thing from the airway, then you quickly take. So this we are explaining is just a first aid. Yes. What can you do at the few moment time so to increase the chances? At that instant, in her case, the most important thing for her to do is to check the pulse. Whether the because pulse choke. I see it as a choke because then I buy mama. She mama in a far of time. Based on the explanation you gave, anya too. Mama yaje ruwan mama yaje ya shiga cikin wurin iska. She say far of that so ya choke ne. So the most important thing for her to do at that time is to check whether there is pulse. For her to be able to confirm whether she has sumani ko ba suma bane. Inde me shi sumani kin ki apply the same CPR ngada yayi batun shi jaliri ne shi ki da annunki biyu ki da same process na no
da ya ga yana in ba haka nan kuma bane shi ki doki mai shi kije da shi You asibiti quick before you do it, arrange for a car to Yeah. come. Then you- domin abu you kuma quick. daya da ke ban mutum ya yi suma shine the lack of flow of oxygen Absolutely. domin mai shi bai yayi fucin nan Absolutely. automatically zuciyan shi ya bar bugu Absolutely. zuciyan ya bar bugu domin abin da muka koyun ga duka ne shine in mutum ya suma abin da ke bar mutum ya suma shine rashin wato hawan jini zuwa hankalin mai shi jinin nan akwai oxygen ana oxygenated Oxygenated blood. blood jini da oxygen ke ciki ya ki shiga cikin hankalin mai shi she mai shi nan ya suma to wannan ne in ba yi shi CPR ga cikin gaggawa ba ya iya ya bar mai shin ko ya farfado hankalin shi ya mutu don hankali abincin shi ne Haka. oxygenated Oxygen, blood Haka. bujiwo hankalin na ni na koyi ba hankali abincin shi ne oxygenated blood Haka. in ba jini da oxygen ke ciki hankalin mutum bai aiki Haka. kuma hankalin mutum shi ke me shi ko ke control gangan mutum jikin mutum duka in ya zo anunan ga da ke move hankali na ne kafa na da ke move hankali na ne baki na da ke move hankali na ne so in hankalin ka bai aiki mutum ba kai ka move abin da bai aiki da hankali shine zuciyanka shi Allah ya sanya shi yana buga jini ne jinin da hankali so zuciyan ya zama batirin hankali mun gane ko shi dai buga jinin ya ba zuciyan ya ba hankalin shi hankalin ya control ada gabobin jikin su ma su supply abin da ya kamaci supply for ada gabobin su yi aiki isa mu gane wannan abu mu pick last call mu ya so mu dasa ya lokacin mu ya kai yan kuwa ke kan line hello na'am salamu alaikum wa alaikum salam ya kuri Mariam daga Winneba. Har Winneba muna jin ki. Hello. Na muna jin ki Hajiya Mariam. Hello. O tie ne ho. Oh. Yan ure yan pick last caller no. Ya be pick. 055368. Ya kuwa ke kan line. Yan kuwa Aisha ne. Daga na. Daga kasuwa ya fi na son tambaya kuma na ce da same wanga na an yi apply ma wanda ke da asma an kama asma ya zo severe mai shi na fama fitin bai sauka ya fi ya apply mai alright ya ba mu da bayani insha Allah mun gode asthma so asthma is so important we understand asthma for asthma patients what I would say is they should always please always have their emergency what they have to kit. Use Always because it should be by them. It doesn't have any first aid or medication apart from that. You should. That's what can save you. Yeah. That's what can save you. However, when you find an asthmatic patient in their same situation, you assess. You do the same assessment. You perform your assessment. But the most important thing is always keep your medication asthmatic, please. by your you side. Should always keep your kids by your side. A friend of mine lost his 13-year-old daughter. She was about a week before their BEC exams. I think 2 years ago. It was so painful. Wow. Very beautiful, smart girl. Wow. She just lost it because that day she decided that she was going out. She didn't carry it along. Damn it. That's it. She died just like that. So as for asthma, she the bunny. But according to Masana, when in faru ka yi wadannan abubuwa duka kaga me shi yana cikin the same yanayi mude ne inda muka kai assessment mutum kasa kowane mutum ne mude assess inda ba pause ba wuci start CPR abin yana work magically ko me shi asthma it works magically ba asthma nan akwai bat wurin asthma nan akwai bat because apart from suman nan da me shi yayin nan akwai kuma wani condition da ake kiran shi asthma absolutely ka gane ko akwai condition da ake kamar stroke ne kamar wanda ya samu stroke ne ka zo ka iske wanda ya samu stroke ya suma she ka apply wanga kanshi da ka apply ka kare stroke na yana nan still so in ba medication shi nan wan bai ya save shi
shi sa mu san cutan da muke da shi ko ciwo da muke yi ya so mu san yanda aka ce muna mu yi rayuwar mu bi ya so mu kare kanmu maganan da ke ciki duka kenan. I wish mun samu lokaci da yawa mu yi firan ga fira ne mai dadi mun block callers mu ba su because na ce su call ba kai ka explain that's why we've been able to pick only 3 calls. They want to come, yeah. We'll get time and see mun kamar yadda na yi alkawali wan ba abin da ake koya rana guda a bari bane mun ta kawo shi ko da yaushe yana tuna mana. We've had some messages, let me read them back about. They will be angry with me. They'll be angry with me. All right, Alpha Bamba Muntala Arab Nietzsche nice Nietzsche Hausa be yawa ba. Nice presentation in cikin Hausa shikenan Nietzsche. Nice presentation. Nasiru Sakina Yunus Suleiman Hakim Bamba. I'm the way. I don't know. That's my name. That's your name. Yeah. Okay. All right. She said maybe Meshia Sanka. Nam Mungodi. Sunan Kuma. We Ninche. We Hakim Bamba. Thank you for breaking it into simple understanding. We really appreciate your effort for acquiring such knowledge. May Allah bless your knowledge. Salma Swala, we awesome work. Allah bless you all for this education. Great job. Yusuf Imran, we Allah bless you for this education. Mungo de kukuma da kuka turo mana sakonnin ku suna da yawa ba mu yi makaranta duka a daidai wanga lokaci zamu dasa aya in kana da final words ka in 1 minute ya so mu dasa aya. So at Hack Aid we believe this is a general basic knowledge everyone must learn to know, because this has saved a lot of lives and will save a lot of lives also. So I think we should make it a habit, if possible. We'll enter into communities, especially as Muslims, our Zongo communities, to empower them. The Makarantes. That is what you do. Yes. One of the callers suggested maybe we should move these things to our Makarantes so that we currently they learn it. Yes, at currently a very young age. we've started some we've educated some schools and also hotels, and I think our next this one will be Kaneshi Market. Kaneshi Market, we'll be going there to have this training for them. Baina TV will always be there to support this course because I've been there some kafa station kenan. Absolutely. Yima al'umma idima don wa Abdul Hakim Bamba shi ya taimaka mana kamar yana ga nurse ne kuma CPR educator. Baka san CPR ba yau you know everything about CPR kuma shine the founder of Hack Aid kamar yanda shi da kanshi ya gaya health and safety. This is all about our health and our safety. Thank you so much. So maybe if those watching, you need this, you have a makaranta or a school, you want us to come and educate you. Yeah, put the number. So 0555 775107. The number again. 0555 0555 77 51 07. The number again. 0555 0555 77 5107. 5107. Rubuta number nga. We in kana da makaranta school ne. Masallaci da kanshi masallatai ya mu maluman mu ku kira shi ya zo ya gwada mu kowa wurin ba a kuru a zo a yi sallah je gida bane ka san cikin masallatai mu santa I've just seen these similarities. You see, we'll be going to a church to also train them. Yes. You know, this is a general knowledge. Yeah. Everyone must know. When you go to a church now and you ask everyone to stay for this knowledge, everyone will stay. But you see, chicken masalachi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. When you are zoze baku abinga free, then you see everybody. I don't know.
But all maybe that maluma ya kamace a fara hutuba. absolutely. Don mai gudun ilimi duka jahili. Absolutely. Jahili. Mugun jahili. Ba easy ba. Masu kallo mun da saya lokaci ya kai. Assalamu alaikum. Okay.